Our students, today we are going to study about business studies. This class is very much helpful for the plus one students, those who are studying in state and CBSE pattern. See, before 3 days, I have given some shorts related to business studies. Dear students, do you know what is the meaning of business studies? Business studies is somewhat related to the study of different types of business, isn't it? See, what are the different types of business you might have seen in your daily life? Gold business is there, then this one stationery business is there, then merchandise business is there, hardware business is there, many more types of business. About all types of business we will study in detail in our subject business studies. See students, one thing I want to tell you, this is a very interesting subject because you know the practical in business studies. You can write a sentence in your own words. Okay students, what do you mean by business? Do you know the meaning of business? The word business denotes somewhat busy, a person, those who are engaging in a regular work, that is called business, busy with something. See, in order to be a business, an activity must be in an economic activity. What do you mean by economic activity? An economic activity is nothing but dealing goods and services on a regular or a continuous basis. For example, if a man expects profit or loss from a particular activity or a regular activity, that is called a business. Without profit or loss, a business cannot exist. So what do you mean by business? An activity which is doing continuously for earning money or profit or loss, such a kind of activity is called business studies. Dear students, please listen here. You have to watch this video till your end. Do not skip it. Okay students, it will be an advantage for you to listen. See, in case of business studies, we are studying the different types of business. So in the first chapter, name is Nature and Purpose of Business Studies. In the nature and purpose of business studies, we will study the meaning of business. Meaning of business, kinds of activity doing by human beings, then different types of industries, characteristics of business, objectives of business, functions of business, almost all types of basic things, that is foundation of business, you will study in detail in first chapter. The name of first chapter is Nature and Purpose of Business. See, what do you mean by business? I think you would have understood about the meaning of business in my short video. Okay, students. See, the word business denotes doing some economic activity on a regular basis. It means a farmer goes to his field regularly, every day. So, a doctor goes to his clinic. A nurse goes to the hospital. A teacher goes to school to teach students. A lawyer goes to his office or court to do his work. So these are the performance, regular performance doing with the aim of getting a salary or remuneration or benefit. So such activity, continuously doing such activity is called economic activity. That only related to business, that is business. The word business is derived from the word busy, because when we do some work, we will be engaged with, we will be busy with that work, isn't it? Students, say students, ഇത് ഒരു പുതിയ ക്ലാസ്സാണ്. പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പുതിയ ക്ലാസ്സാണ്. കോമേഴ്സ് സ്ട്രീം എടുത്തിരിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടുന്ന ഒരു ക്ലാസ്സാണ്. വളരെ ഈസിയായ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ബിസിനസ് സ്റ്റഡീസ്. കാരണം നിങ്ങൾക്ക് ഈ സബ്ജക്റ്റിനെ കുറിച്ചിട്ട് പോയിൻ്റ് മാത്രം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തം ഭാഷയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും.
സ്റ്റേറ്റ് സിലബസ് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ എഴുതാം, ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതാം. CBSE പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിൽ മാത്രമേ എഴുതാൻ പറ്റും. അതെങ്ങനെയായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഐഡിയ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഓൺ വേർഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാർക്ക് പരീക്ഷയിൽ നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കണ്ടിരിക്കണം. നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരിക്കണം. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത്, കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു 3 ഷോർട്ട് വീഡിയോ ഞാൻ ഇട്ടിരുന്നു ബിസിനസ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കറിയാമോ എന്താണ് ബിസിനസ്? നിങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ കാണുന്ന ഷോപ്പുകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെയാണ് ബിസിനസ്. ഡീലിങ്സ് ഇൻ ട്രാൻസാക്ഷൻസ്. എന്താണ് ബിസിനസ്? ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തി, ഒരാൾ സ്ഥിരമായിട്ട് ഒരു ജോലി, ലാഭം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടം, അതല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബെനിഫിറ്റ്, പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി ജോലി സ്ഥിരമായിട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എപ്പോഴും ജോലി ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ കിട്ടുന്ന വരുമാനം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക. ഇതാണ് ബിസിനസ്. ബിസിനസ് എന്ന വാക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തന്നെ, വന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ബിസി എന്ന വാക്കിൽ നിന്നാണ്. കാരണം ഒരു വ്യക്തി ഒരു ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ ആ വ്യക്തി ആ ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എപ്പോഴും അതിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കും, എപ്പോഴും തിരക്ക് പിടിച്ച മനുഷ്യനായി മാറും. അതാണ് ബിസിനസ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം. എന്താണ് ബിസിനസ്? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബിസിനസ്? ഇങ്ങനെയൊരു ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ബിസിനസ്സിൽ എക്സാമിന് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് എങ്ങനെയാണ് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബിസിനസ്? എന്താണ് നിങ്ങൾ ബിസിനസ് അർത്ഥം വെക്കുന്നത്? അതാണ് ചോദ്യത്തിൻ്റെ അർത്ഥം. അപ്പോൾ വാട്ട് യു മീൻ ബൈ ബിസിനസ് എന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരം എന്താ? ഒരു വ്യക്തി സ്ഥിരമായിട്ട് ലാഭം അല്ലെ നഷ്ടം കിട്ടുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോട് കൂടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. അത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ആൻ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ഈസ് ഡൂയിങ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഇൻ ഓർഡർ ടു ഏൺ മണി ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ഇൻ ദാറ്റ് ആക്ടിവിറ്റി. ഇതാണ് നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരം, ഇംഗ്ലീഷിലായാലും മലയാളത്തിലായാലും. പിന്നെ ഞാൻ മുൻപ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഷോർട്ടിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ബിസിനസ്സിൽ 2 തരം ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ഉള്ളത്. ഒന്ന് ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അതായത് ഹ്യൂമൻസ് ചെയ്യുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് രണ്ട് തരം. ഒന്ന് ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി, 2 നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് എയിമിങ് മണി ഓർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ഇൻകം ഫ്രം ദ ബിസിനസ് ഡൂയിങ് ബൈ എ പേഴ്സൺ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സൺ. ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളോ ചെയ്യുന്ന ജോലി അല്ലെങ്കിൽ പ്രവൃത്തിയിൽ നിന്ന് വരുമാനം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അത് വരുമാനം ഒന്നുകിൽ ലാഭമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നഷ്ടമായിരിക്കാം. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന, റെഗുലറായി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയെ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? ബിസിനസ് എന്ന് പറയും, അല്ല ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയും. ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്. ഒരു ബിസിനസ് ആകണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് വേണം? ഇക്കണോമിക്, ലാഭവും നഷ്ടവും രീതിയിലായിരിക്കണം അത് നടത്തേണ്ടത് റെഗുലർ ബേസിസിൽ. അതായത് ഇന്നൊരു ബിസിനസ് ചെയ്ത് നാളെ നിർത്തി, അങ്ങനെ പാടില്ല. തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, കണ്ടിന്യൂസ് ആക്ടിവിറ്റി ആയിരിക്കണം. പിന്നെ നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി. നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികൾ മനസ്സിലാക്കണം, നോൺ ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വളരെ ഈസിയാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ. നമ്മൾക്ക് പ്രതിഫലം കിട്ടാതെ, ലാഭം നഷ്ടം നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. അതായത് എ ജോബ് ഓർ വർക്ക് which we do without the expectation of profit or loss. We are not getting any money or profit. Instead of that, we will get some mental or psychological satisfaction. For example, we are helping one sick man to cross the road. We are helping a small child to walk. Or we are giving money for charity, we are giving donation, we are giving something to poor people, okay, food and money. So that is called a non-economic activity. Non-economic activity is the activity which is doing only for aiming psychological or mental or self satisfaction, no expectation of returns or benefit. Okay students, these are something about economic and non-economic activities. Okay, next, economic activities are classified into 3: business, profession and employment. The word business related to doing some economic activity for earning money or profit.
ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റിയെ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, തരംതിരിച്ചിരിക്കുന്നത് 3 വിധത്തിലാണ്. 1 ബിസിനസ്, 2 പ്രൊഫഷൻ, 3 എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ്. ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു തുടർച്ചയായി വരുമാനം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി, ലാഭം കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി തുടർച്ചയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഏത് പ്രവൃത്തിയും ഏത് ജോലിയും അത് ബിസിനസ്സായി വരും. പിന്നെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ application of some knowledge and technique, skill and knowledge on a particular work or job. അതായത് ഒരു വ്യക്തി അയാൾ നേടിയിരിക്കുന്ന അഗാധമായ പാണ്ഡിത്യം, ബിസിനസ്സിലുള്ള കഴിവ്, ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള കഴിവ് അയാളുടെ ജോലിയിൽ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അപ്ലൈ ചെയ്യണം. അങ്ങനെയുള്ളതിനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കേണ്ട വാക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് നോളജ് ആൻഡ് സ്കിൽ ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ വർക്ക്. ഒരു പ്രവൃത്തിയിൽ അയാളുടെ കഴിവ് നല്ല രീതിയിൽ സ്മാർട്ടായി കാണിക്കാം. ഉദാഹരണം പിന്നെ അപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫോട്ടോഗ്രാഫർ, ഡോക്ടർ, ടീച്ചർ, എൻജിനീയേഴ്സ്, ഇവർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ടാവും. ആ എക്സ്പീരിയൻസ് അവരുടെ കഴിവ് അതിൽ തെളിയിക്കുക. നെക്സ്റ്റ് dear students, next you have to be back to characteristics of business. What are the features or characteristics of business? Here business is an economic activity. Economic activity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രവൃത്തി ചെയ്തിട്ട് അതിലൂടെ ലാഭനഷ്ടം കിട്ടുക. Economic activity is nothing but it is an activity which try to earn money or income. See, next, production or procurement of goods and services. See, producing goods and making services to the different parts of the district or state. That is called a production or procurement of goods and services. Goods and services means producing goods and selling it through the market. It will reach in the hands of consumers. See, sale or exchange of goods or services. After producing, goods must be passed to public through the market. So, only one time doing one business, next time not doing, it should not be like that. Production and sale of goods to the consumers by the market. That is called a sale or exchange of goods. So when the businessman sell goods and services, he will get money. He is exchanging or transferring or selling goods to public for value. Okay, dealing in goods and service on a regular basis. Once business started now, then after making production or any kind of products which is going to market by the businessman, it should be on a continuous basis. One day doing, one day not doing, it will not be a business. Business production must be in a continuous process and service must be in a continuous process. It should not get any kind of breakage of passing or producing goods and sending to the market. Okay students, that is called dealing in goods and service on a regular basis. That means goods must pass only on continuous basis, continuously. There is no stoppage of production and sale. See, profit earning, we know that all business activities, business firms are running with the aim of making profit or loss. Every businessman or business firm, company shall have to make their profit. They point out only on profit. At the same time, they will try to reduce their loss and expense. Clear, students? Profit earning, uncertainty of return. This uncertainty of return means absence of knowledge
absence of awareness about the profit, because many more money which a businessman will invest in the business, he will be in confusion whether he can make a profit or loss after doing a business. So like that, absence of awareness is called uncertainty. See, risk means unforeseen or unexpected things which usually happens in the business. For example, consumer preference may change, may decrease in demand for the product, then strike, lockout, accident, theft. Whatever may be the unforeseen event which comes, like accident which comes in the business, that is called risk. Dear students, ഇക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണത്തെ ലക്ഷ്യമാക്കി മാത്രം നടത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി. പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൊക്യൂർമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് വിറ്റഴിക്കണം. അത് സെയിൽ ഓർ എക്സ്ചേഞ്ച് ഓഫ് ഗുഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുഡ്സ് വിൽക്കുന്നത് പണത്തിന് വേണ്ടിയാണ്. ഡീലിംഗ് ഇൻ ഗുഡ്സ് ഓൺ എ റെഗുലർ ബേസിസ്, ഗുഡ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നത് അതെപ്പോഴും തുടർച്ചയായ ഒരു പ്രവൃത്തിയായിരിക്കണം. ഇന്നൊന്ന് ചെയ്ത് നാളെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ പാടില്ല. കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കണം, എന്നിട്ട് അത് സർവീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കണം. പ്രോഫിറ്റ്, എല്ലാ ബിസിനസ്സിൻ്റെയും തത്വം പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നാണ് അടിസ്ഥാനം. പിന്നെ അൺസർട്ടനിറ്റി ഓഫ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സിൽ കുറേ പൈസ മുതൽ മുടക്കായി കൊടുത്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ബിസിനസ്മാൻ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും, പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടൂലേ എന്നുള്ള. അതിനെയാണ് അൺസർട്ടനിറ്റി എന്ന് പറയുക. റിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കുന്ന, നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാതെ സംഭവിക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ബിസിനസ്സിൽ, അതിനെയാണ് റിസ്ക് എന്ന് പറയുക. ചില സമയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺസ്യൂമറെ പ്രിഫറൻസ്, അവരുടെ ടേസ്റ്റ്, സ്റ്റൈൽ എല്ലാം മാറാം. പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ഇൻക്രീസും ഡിക്രീസും ആവാം. പിന്നെ കോമ്പറ്റീഷൻ വരാം, കമ്പനികൾ തമ്മിൽ മത്സരം വരും. അതുപോലെ സ്ട്രൈക്ക്, ലോക്കൗട്ട്, എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്സിഡൻറ്റ്, തെഫ്റ്റ്, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിസ്ക് എന്ന് പറയാം. ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ്, പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ ഫോർ ഗെറ്റിംഗ് യു class regularly, then like it. Today's my liked target is 100. Okay students, have a nice day. Today's class is coming to end. We will have one more video in the next day, so please wait for that. Okay students, have a nice day.